Hello everyone, this is a second video in phonetics. We'll quickly go through all the phonemes in English. Okay, so there are 44, 24 consonants and 20 vowels. Alright, so look at the words here and try to identify the sounds. Okay, I'll say a word and you try to identify what is the sound there. Alright, so first we'll start with the vowels. So sit, in. Alright, which is a common vowel sound? Sit, in. E. This is a sound. E. Set, any. Set, any. Sat, match or apple. That a sound. Alright, sat, match, apple. Good, could, o. Pot, gone, o. Much, front or hut. Put, onion, alright, onion. This is all this sound, a sound, much, front, hut, put. Away, collect, until, okay, this is a sound, away, collect, until, alright. Now let's look at the long vowels. Seat, feel, so it's E. Okay, seat, feel, E. Food, group, U. March, after, A. Pot, law, O. Turn, word or shirt, this is A. Get turn, word or shirt. Alright, a shirt illa ennulla shabdamanu idu, shirt, shirt or turn, word. Alright. Now diphthongs. Diphthongs നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു vowel glides ആണ്. Alright, two vowels on down. We start from one vowel, end up in another. So there are 8 diphthongs in English language. Let's look at the diphthongs. So the first diphthong, alright, listen to these words. Take, wait. Okay, take, wait. A. So from A to E. Alright? Take. Wait. So the tongue moves from the first vowel to the second vowel. Oil. Boy. So oi. Mine. Light. I. Alright? Mine. Light. No. Go. Open. That is O. Alright? House. Now. Ow. Air, where, air. Here, dear, ear. Tour, endure, oor. Okay, so 8 diphthongs. Now let's look at the consonants. Consonants are really easy because most of these sounds, it's just the same letters that we use. So this will be very easy. Pa, ba, ta, da, ka, ga. Alright. So pull, bull, take, day, case, go, ferry, very. Okay. Pa, ba, ka, da, ta, da, ka, ga, fa, va. Alright. Very easy because the same letters are being used here. Now let's look at this. Now, don't get these two signs confused. Alright? Please don't get these two signs confused. So, this is the. Always remember 2 words so that you do not confuse these 2 signs. Think and then. Alright? This think in the sign ana. This then in the ana. Okay? Think then. So, ingane thanne orthu vecha madi confusion undengila. Think then. Alright? Think in the this is then. So the ennulladanu idu. This is the. Alright. Think then. Then sir, za. Very easy. Sing. This is zoo. This is sh as in show and ja. Alright. Ja orkan elupana. Words like pleasure, measure, leisure. All those words. Alright. Other is ja and pleasure, measure, occasion. Alright. So this sh, this ja. Her.
Again, very easy. This is cha and this is ja. ഈ ja ഓർത്തോണം. Words like judge. ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ja വരും. Judge. Alright, ja. രണ്ട് ja വരുന്നൊരു വേർഡാണ് judge. So you have to remember the sign. This is ja and this is cha. Like in cheap, catch and all. Okay. Then we have ma, na. Very easy. My, no. Alright. Nga. For singing. Anga. Like going. Ing. ing വരുന്നതിലെല്ലാം ഇങ്ങ എന്നുള്ള ശബ്ദം വരും. Singing. Going. Or even in sing. Finger. Fing. ഇങ് എന്നുണ്ടോ? ഇങ്. Finger. Sing. Alright. ഇങ് എന്ന് വരുന്ന ശബ്ദമാണിത്. Now, ഇത് ജ അല്ല. ഇത് ജെ ആണ് എഴുതുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അവിടെ തെറ്റിക്കരുത്. ഇത് ജ അല്ല. ദിസ് ഇസ് യ. ഇൻ ഫൊണറ്റിക് ഇത് ഫൊണറ്റിക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇത് യ ആയിട്ടുള്ള ശബ്ദമാണ്. യ. ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ഇൻ ഫൊണറ്റിക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ദിസ് ഇസ് യ. ഇത് എപ്പോഴും പല സ്റ്റുഡൻസും തെറ്റിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ജ അല്ല. ദിസ് ഇസ് യ. ഓൾറൈറ്റ്. സോ യങ്, യൂത്ത്. യ എന്നുള്ളതാണ്. യങ്, യൂത്ത്. ആ യ ശബ്ദമാണിത്. Now this is were. Alright, were alla, idu were ana. Now what's the difference between were and were? Whenever you pronounce were, you have to round your lips. Okay, round your lips whenever you say were. So watch alla, it is watch. You understand? Water alla, it is water. Alright, so ഒറ്റ rule ഓർത്താ മതി correct pronunciation. Whenever you say W, you have to round your lips. Alright, we പറയുമ്പോൾ very, you don't have to round your lips, but whenever you say W, please round your lips. So well, watch, water, and so on. This is ra, round, carry, and la, love, whole. Alright, so these are the 44 phonemes. Okay. Now let's quickly look at some exercises that are there in your textbook. So ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന question, identify the vowel sounds എന്നാണ്. Vowel sounds identify ചെയ്യുക. Vowel sounds identify ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Okay. Now about. Now you don't have to write the transcription. Transcription എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. About കാണുമ്പോൾ കുറേ വവൽസ് നമ്മൾ സാധാരണ എ ഇ ഐ ഒ യു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വവൽസ് പഠിക്കാറുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം എത്ര വവൽ സൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. 24 വവൽ സൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. സോ ഈ എ ഇ ഐ ഒ യു വരുന്നിടത്ത് മാത്രം വവൽ വരില്ല. എ ഇ ഐ ഒ യു മാത്രം നോക്കിയിട്ട് നമുക്കത് വവൽ സൗണ്ട് ആണെന്ന് പറയാനേ പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് കെയർ എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് നോക്ക്. കെയർ. ഓൾറൈറ്റ്. ഈ അത് ക്യാരി എന്നല്ലല്ലോ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കേക്കത്ത് പോലും ഇല്ല. Alright, so ഇതിനകത്ത് vowel sound ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ vowel sound വരുള്ളൂ. Care. You understand? At the end of the word here ഈ കിടക്കുന്നെങ്കിലും അവിടെ vowel sound മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. So ഇവിടെ care vowel sound മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ you can only mark here. You cannot mark here. ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യരുത്. ഇവിടെ മാർക്ക് ഈ കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടെ vowel sound മാർക്ക് ചെയ്താൽ അവിടെ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് പോകും. You understand? സോ അത് മനസ്സിലായോ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ എന്ന് നോക്കാനാണ് ഐഡന്റിഫൈ ദ വവൽ സൗണ്ട്സ് ആൻഡ് അണ്ടർലൈൻ ദം എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത്. സോ അബൌട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ആ എ ഇ ഐ ഒ യു പലതും കാണാം. പക്ഷെ ഏതായാലും ഇവിടെ ഏകദേശം അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് വവൽ സൗണ്ട്സും വരുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്. ഇവിടെ ഒരു പ്യോർ വവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ വവൽസും നമ്മൾ നോക്കണം. പ്യോർ വവൽസ്, അതിൽ ലോങ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് വവൽസും മാർക്ക് ചെയ്യണം, ഡിഫ്തോങ്സും മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. സോ വവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്യോർ വവൽസ് മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകരുത്. ഇഫ് യു തിങ്ക് ദർ ഇസ് എ ഡിഫ്തോങ് സൗണ്ട് ദർ, അവിടെ ഡിഫ്തോങ് ഉള്ള സ്ഥലത്തും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം. സോ അബൌട്ട്. അബൌട്ടില് നമുക്കറിയാം ഒരു വവലാണ്. ബൗ, ഔ എന്നൊരു ശബ്ദം വരുന്നുണ്ട്. അതൊരു ഡിഫ്തോങ് ആണ്. സോ ഇവിടെയും നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഓൾറൈറ്റ്. ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ചോദിക്കത്തില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൾറൈറ്റ്. എന്നാലും വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഓപ്പൺ. Open. അപ്പോൾ ഇവിടെ diphthong, there is a diphthong at the beginning of open. So even if you are not sure whether diphthong ആണോ എന്ന് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും you know for sure that O is definitely a vowel. And open, ഇവിടെ ഒരു vowel വരുന്നുണ്ട്. So we'll mark O and you will mark here. Okay, ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം.
So open. Open, how many syllables? 2 syllables ഉണ്ട്. Open. Okay. Last class നമ്മൾ syllables നോക്കിയായിരുന്നു. A syllable is a natural division of speech, and there is no hard and fast rules accordingly. Actually, how it is, how a word is divided into syllables. But we know that syllable endana. Syllable is actually a single sound that can be uttered in one breath. All right. So in every word there will be many syllables, or a single syllable words undavam, and the most stressed syllable is called the tonic syllable. But open. Appo tonic syllable edana? O ennulladana. And O is a diphthong. A is a open. A is a pure sound. Pure vowel. Appo 2 vowels ഉണ്ട്. അത് രണ്ടും underline ചെയ്യുക. Next one, new. ന്യൂവിൽ എവിടെയാണ് വവൽ? ഇത് സൗണ്ട് ഇവിടെ വന്നുണ്ടോ ന്യൂവിൽ? ആൻഡ് ന്യൂ അറ്റ് ദ എൻഡ് ദർ ഇസ് എ ലോങ് വവൽ, ന്യൂ. മെലൈൻ. സോ ഹിയർ ഒരു പ്യോർ വവൽ ഉണ്ട്. ഹിയർ ദർ ഇസ് എ ഡിഫ്തോങ്. ഓൾറൈറ്റ്, ഒരു ഡൈസിലബിക് വേർഡ് ആണ് മെലൈൻ. The second syllable is a stressed one. So transcription എഴുതേണ്ടി വരത്തില്ല, ബട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് കാണിക്കണം. Thrive. There is a diphthong coming. Thrive. പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ മതി. Thrive. Okay. See, ഇവിടെ ഒരു E കിടപ്പുണ്ട് അവസാനം. Now seeing this E, please don't go and underline this E and say that is a vowel sound. നമ്മുടെ ആ AEIOU അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ 20 വവൽ സൗണ്ട്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ അതിനകത്ത് പ്യോർ വവൽസ് ഉണ്ട്. പ്യോർ വവൽസിനകത്ത് ഷോർട്ട് വവൽസ് ആൻഡ് ലോങ് വവൽസ് ആൻഡ് ഡിഫ്തോങ്സ്. ഇത് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ എവിടെയൊക്കെ AEIOU കിടക്കുന്നു എന്ന് എഴുതാനല്ല പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ there is no need of a question. It's already obvious. ഇവിടെ ഒരു I കിടക്കുന്നു, ഇവിടെ E കിടക്കുന്നു. No, that's not what they mean by vowels. All right. So by vowel, ആ 20 vowel sounds എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. സോ thrive, there is a diphthong here. Nature. All right, vowel sounds. Then save. See, ഇവിടെ ഒരു E കിടക്കുന്നു. E കണ്ടോണ്ട് ഇത് വവലാണെന്ന് ഒരിക്കലും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കരുത്, അവിടെ തെറ്റിപ്പോവും. സേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലാണ് ആ ശബ്ദം എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് വേർഡ് എൻഡ്സ് ഇൻ ദർ ഇസ് നോ വവൽ ദർ. സേവി എന്നൊന്നും അല്ല, സേവ്. ബട്ട് ഹിയർ എയ്വ്, ദർ ഇസ് എ ഡിഫ്തോങ്. അപ്പം ഇവിടെ എയ്ഡ് അവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? സോ ബി വെരി കെയർഫുൾ. ഇങ്ങനത്തെ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് വരും. It might end in E, and then you might just underline this. ഇപ്പോൾ ഗിവൻ്റെ ഇവിടെയും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് 2 vowels എന്ന് നിങ്ങൾ പറയും. That is not what they mean. Where exactly is the vowel sound എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. So give. So here if, ഇവിടെ ഒരു vowel sound ഉണ്ട്. Sieve ഇവിടെ. Breathe ഇവിടെ. Breath, this is a vowel sound. So നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. All right. ഏജിലെ വവൽ സൗണ്ട് ഇവിടെ A at the beginning. അത് AG എന്നല്ല, അപ്പൊ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല. ഏജ്. എൻജോയ്. സോ enjoy here. All right. So enjoy. Eyes. ബിഗിനിങ്ങിൽ ഒരു ഡിഫ്തോങ് ഉണ്ട്. I എന്നുള്ളൊരു ശബ്ദമുണ്ട്, അപ്പോൾ ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. All right. വൂൾ എന്നല്ല പറയുന്നത്, വുൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. വുൾഫ് അല്ല, നമ്മൾ വൂൾ എന്നല്ല പറയുന്നത്. ഈ ഡബിൾ O കണ്ടുകൊണ്ട് വൂൾ എന്നല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ആസ് വുൾ. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഷോർട്ട് വവലാണ് വരുന്നത്. സോ ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. ഡബിൾ O കണ്ടുകൊണ്ട് വൂൾ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ്സ് റോങ്. ഇറ്റ്സ് വുൾ. റൈറ്റ്. Then woolen. All right. Woolen clothes and woolen, wolf. Onion കണ്ടോ? ഇവിടെ onion 2 വവൽ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഓണിയൻ അല്ല, onion. Right. Water. ഇവിടെ always remember, സംസാരിക്കുമ്പം you round your lips whenever you see ഇത് വാട്ടർ അല്ല, ഇത് വാട്ടർ ആണ്. വാച്ച് അല്ല, വാച്ച് ആണ്. V ആണെങ്കിൽ you don't have to round your lips, you just have to say vest, very, and so on. Okay. Right. So water, 2 vowel sounds. Office, 2 vowel sounds. Okay. Then
Another question that is there in your textbook is identify the sounds underlined in the following words. ഏതെങ്കിലും കുറേ വേർഡ്സ് തരും, അത് ഏത് സൗണ്ടാണ്, ഏത് ഫൊണീമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. സോ ആ 44 സൗണ്ട്സ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം. ഫുൾ വേർഡ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ആ 44 സൗണ്ട്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഫ്രം ദീസ് വേർഡ്സ്. ഓൾറൈറ്റ്, സോ എസിന്റെ അവിടെയാണ് ഈ സിങ്, ഇവിടെയാണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ അത് ഏത് ശബ്ദമാണ്? സ, സിങ്. വിഷ്, വ. ഓൾറൈറ്റ്, വിഷ്, വ. ജഡ്ജ്, അത് ജ ആണ്. ഷോർട്ട്, രണ്ടും ഉണ്ടേ, ഷോർട്ട്. ടു ശബ്ദങ്ങൾ, രണ്ട് ശബ്ദങ്ങൾ ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഇസ് ഷ ആൻഡ് ഓ. ദെൻ ഗേൾസ്, ഗേൾസ്. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ദിസ് ഇസ് ഗ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സ്. ഇത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇതുണ്ടെങ്കിൽ സ ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. വെസ്റ്റ്, വ. ഹിസ്, ഹിസ്, ദിസ് ഇസ് സ. ഐസ്, സ. Okay. Now, another question that is there in your textbook is find the words that have a diphthong sound. അപ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക. ഓൾറൈറ്റ്, ഇപ്പോൾ 5 വേർഡ്സ് വന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ഡിഫ്തോങ്സ്, ഏതൊക്കെ വേർഡ്സിലെ ഡിഫ്തോങ്സ് ഉണ്ടെന്ന് സപ്പോസ് ആസ്കിങ്, യു ജസ്റ്റ് സേ ദീസ് വേർഡ്സ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ വേർ എ ഡിഫ്തോങ് കുഡ് കം. എല്ലാ വേർഡ്സും അറിയണം എന്നില്ല, ബട്ട് യു സേ ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ഹാവ് എൻ ഐഡിയ ദാറ്റ് പ്രോബ്ലി ഇതിനൊരു ഡിഫ്തോങ് ഉണ്ടാവാം. യു വിൽ ഹാവ് എൻ ഐഡിയ, സോ ദാറ്റ് വേർഡ് യു കൻ ഐഡന്റിഫൈ. ഗാങ്, ഗാങ് ഇല്ല ഡിഫ്തോങ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക്. ഗാങ് ഇല്ല. പ്ലൈ, ഐ. സി, ഡിഫ്തോങ് അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി, രണ്ട് വവൽ സൗണ്ട്സ് ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് പോലെ തോന്നും. പ്ലൈ, അപ്പൊ ആ പോയിട്ട് ഈയിലേക്ക് പോകുന്നു. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? സോ ഫ്രം വൺ വവൽ ടു അനദർ വവൽ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഈസിലി ഐഡന്റിഫൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ ഡിഫ്തോങ്. വുഡ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട്. വുൾ, നോ. Man, definitely not. So which is the word? Ply. All right, so in such questions try to rule out. So wood എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഡിഫ്തോങ് ഇല്ല. Wool, no, definitely not. Man, definitely not. Gang, no. Gang എന്നൊന്നുമല്ലല്ലോ, gang ആണ്, അതും പറ്റത്തില്ല. So ply. You understand? So when such questions come, if you can rule out certain options, all right, ആദ്യം rule out ചെയ്യുക and one will come forth, that may be the answer. You can adopt that technique in such questions. Then look at the next set of words. Put, pull, prim, peel, point. See, put എന്ന് പറയുമ്പം there is no presence of diphthong. It's quite obvious. Pull, prim, peel, point, poi. So OE. All right, so two vowels coming together, so you identify point. Goat, gamut, grimming, glad, geek. So the only possibility is actually goat. Kite, akin, keel, brisk, shark. എവിടെയായിരിക്കും വരുന്നത്? കൈറ്റിലാണ്. ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് നോട്ട് ഫോർ സം എക്സസൈസസ്. അതിനുവേണ്ടി സം പ്രാക്ടീസ്, അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. സോ ഈവൻ വിത്തൗട്ട് ദിസ് you can just say these words in your mind. Kite, kai. So from R to E, kite. So definitely there's a diphthong here. Akin, no. Keel, no. Brisk, no. Shark, definitely not. Okay, then identify the vowel sounds and underline them. All right, so remember, when they ask you to identify vowel sounds, you will identify both pure vowels and diphthongs. All right, random vowel aanu. So whenever there is a question to identify vowel sounds, you will identify both pure vowels and diphthongs. So about, all right, about. Open, new. ഇവിടെ ഒരു vowel sound വരും. Malign, malign. Thrive, thrive. ഒരു diphthong വരും. Thrive ഇവിടെ. Nature, nature. Endilum, nature. Okay? So അങ്ങനെ you can identify vowel sounds. All right? So marking stress is another area from where questions can come. So we know that one word has only one stress. It is true
that there can be secondary stress in some words. Okay, a secondary stress is much smaller than the main or primary stress. ചില വലിയ വേർഡ്സിൽ ഒരു secondary stress ഉണ്ടാവും, and the secondary stress is actually much smaller than the primary stress. Some rules. Stress on the first syllable. വേർഡ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾ ഈ റൂൾസ് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പക്ഷേ ഇത് അറിയാമെങ്കിൽ ഈ ആൻസേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ ഈ സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ റൂൾസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ പ്ലീസ് ലിസൺ ടു ദിസ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു solve those questions. All right, always remember that most nouns, okay, in a disyllabic nouns, but present എത്ര syllable ഉണ്ട്? 2 syllable ഉണ്ട്. Present, export, China, table. All right, in most 2 syllable nouns first syllable ആയിരിക്കും stressed. All right, most 2 syllable nouns ല first syllable ആയിരിക്കും stress. Now, most 2 syllable adjectives. In most 2 syllable adjectives, again, first syllable ആയിരിക്കും stress. Present, slender, clever, happy. All right. So, words കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം, ഇത് noun ആണോ adjective ആണോ 2 syllable ആണോ. എന്നാൽ mostly the stress will fall on the first syllable. Okay. So again, look at the examples. ഇത് 2 syllable ഉള്ള nouns ആണ്. Climate, knowledge, advice. Flippant, spacious. Now, in verbs, 2 syllable verbs ആണെങ്കിൽ the stress will fall on the second syllable. Present, export, decide, begin, advice. See, ഈ advice CE വരുന്ന advice noun ആണ്. All right. The advice with the CE is a noun. Advice with SC is a verb. All right. So CE ആണ് വരുന്നെങ്കിൽ first syllable നിങ്ങൾ underline ചെയ്യണം as stressed. All right. If it is a verb, SC ആണ് വരുന്നെങ്കിൽ verb ആണ്. അപ്പോൾ advice second syllable ആണ് stress. Second syllable ആണ് stress വരുന്നത്. So അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. CE ആണെങ്കിൽ it is a noun. So first syllable will be stress. SC ആണെങ്കിൽ it's a verb. Second syllable will be stress. Require. All right. Second syllable will be stress. So nouns and adjectives, in the 2 syllables, the first syllable will be stressed. In verbs, in the 2 syllables, the second syllable will be stressed. Right. Now, in words that end with ik, IC, all right, IC which end in the words, the penultimate syllables will be stressed. That is, ഒരു വേർഡിനെ നമ്മൾ syllables ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. Penultimate means second from the end. അപ്പോൾ aestheticനെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തേ. aesthetic. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പം ഇത് ഫസ്റ്റ്, എൻഡ് in the first, end in the second, end in the third. Penultimate means end in the second syllable will be stressed. So ik, in words that end with ik, the penultimate syllable or the syllable that is a second from the end will be stressed. Okay. Geographic. Upon graph, second from the end. Graphic, of course, second from the end. Okay. Geologic. അപ്പോൾ ലോയുടെ അവിടെ സ്ട്രെസ് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ഫ്രം ദി എൻഡ്. പെനൾട്ടിമേറ്റ് സിലബിളിൽ സ്ട്രെസ് വരുന്ന വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വേർഡ്സ് എൻഡിങ് വിത്ത് SION and TION. Okay, so words ending with SION and TION, penultimate syllable stress varum. Okay, so television, നമ്മൾ അതൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് television. So 1, 2 from the end you mark it, 1, 2, 3, 4. Penultimate ഏതാണ്? ഇതാണ്, V ആണ്. Revelation. So 1, 2, 3, 4. Penultimate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ second from the end. Revelation. Extension, penultimate 10. Retribution, penultimate view.
കണ്ടോ? അപ്പോൾ SION and TION ഓൾസോ പെൻഅൾട്ടിമേറ്റിൽ സ്ട്രെസ് വരും. ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും. ഓൾറൈറ്റ്, സോ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് നൗൺസ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സിലബിൾ, adjectives first syllable, and in most two syllable verbs again the second syllable will be stressed. In penultimate syllable stress varunathu words ending with ik and words ending with SION and TION. Now in certain words stress will fall on the third syllable from the end. Syllable ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം തേർഡ് സിലബിൾ ഫ്രം ദ എൻഡിൽ സ്ട്രെസ് വീഴും. അങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് മോസ്റ്റ്ലി വിൽ എൻഡ് വിത്ത് CY, TY, PHY, GY. അപ്പോൾ ഈ Y എൻഡിങ് നോക്കിയാൽ മതി. CY, TY, PHY, GY. എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാം, എന്നാലും മോസ്റ്റ് കേസസ്. സോ ഡെമോക്രസി, തേർഡ് സിലബിൾ ഫ്രം ദ എൻഡ്. ഇത് 1, ഇത് 2, ഇത് 3. തേർഡ് സിലബിളിൽ സ്ട്രെസ് വീഴും. ഡിപെൻഡബിലിറ്റി, തേർഡ് സിലബിൾ 1, 2, 3. ഫോട്ടോഗ്രാഫി, ഫോട്ടോ ഇവിടെ ടീയിൽ സ്ട്രെസ്, ടോയിൽ സ്ട്രെസ് വീഴും. സോ ഇതുപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. ജിയോളജി. ഓൾറൈറ്റ്, സോ തേർഡ് സിലബിൾ അല്ലേ? ജിയോളജി. 1, 2, 3. ഇവിടെ സ്ട്രെസ് വീഴും. ഓക്കെ, geology. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ഇവിടെ സ്ട്രെസ് വീഴും. Alright, so ഇതുപോലെ geology, uncertainty. So you have to split the word into syllables and find out the third syllable from the end, and that will be the stress syllable. So look at radiology for instance. Radiology. So third syllable 1, 2, 3. So ഇവിടെ ആയിരിക്കും സ്ട്രെസ് വരുന്നത്. Okay, so words that end with CY, TY, PHY, GY, etc. the stress will fall on the penultimate, the third syllable from the end. Alright, penultimate അറിയാലോ, the second syllable from the end ആണ്. അത് SION, TION and IC endingൽ words ആയിരിക്കും. Third syllable from the end ആണെങ്കിൽ CY, TY, PHY and GY, and words ending in AL like critical, geological, exceptional, etc. So AL endings also, please have a look at it. AL endings will also have stress at the third syllable from the end. So look at the words ending with AL. Critical for instance. So critical. Alright. So you see the third syllable from the end. 1, 2, 3. ഇവിടെ വരും. Geological 1, 2, 3. ഇതായിരിക്കും stressed. Exceptional. 1, 2, 3. Sep ഇവിടെ വരും. Alright, so if you can remember these, idonnu orkangil at least a lot of the words that come, I think it will be helpful in solving the questions. Idonnum kaanada padikenda avashyamilla. This will not be, stress rules etc will not be asked as an essay or anything like that, but if you understand this will be the way to easily solve it. Otherwise how will you solve it? You should know each word, and that is not possible. So this can actually help you. That's the whole point. Okay, now in compound words for instance, compound words നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നോക്കിയായിരുന്നു. compound words usually stresses on the first part, like compound nouns ലാണെങ്കിൽ. So if you see two nouns put together, blackbird, greenhouse, alright, these are two nouns put together. What happens is the stress will be on the first word. Okay, and in compound adjectives the stress will be on the second part. Compound adjective, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ? കൺഫ്യൂസ് ആവരുത്. 2 syllable നൗൺസിലും അഡ്ജക്റ്റീവ്സിലും ഫസ്റ്റ് സിലബിളിലായിരിക്കും. 2 syllable വേർബിൽ സെക്കൻഡ് സിലബിളിൽ സ്ട്രെസ് വരും. കോമ്പൗണ്ട് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ദ സ്ട്രെസ്സസ് ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. കോമ്പൗണ്ട് അഡ്ജക്റ്റീവ്സിൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ്. കോമ്പൗണ്ട് നൗൺസിലാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലായിരിക്കും. സോ കോമ്പൗണ്ട് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് നോക്കിയേ. ഓൾഡ് ഫാഷൻഡ്. Alright, old fashioned, bad tempered. Second partல stress വരും. And bad tempered
bad tempered, in bad tempered both parts can also be stressed. Okay, bad tempered എന്ന് പറയുമ്പോൾ both parts stress ചെയ്യാം, or the second part can be stressed because it's a compound adjective. So in compound nouns the first part will be stressed, and in compound adjectives the second part will be stressed. In compound verbs, all right, in compound verbs, understand, overflow, under, over എന്നൊക്കെയുള്ള words ആണെങ്കിൽ the second part will be stressed, and if it's usual words like proofread, brainwash, etc., the first part will be stressed. Okay, if you can remember this, I think if such words come, എന്തെങ്കിലും ഒരു clue നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും how to go about it. So based on this, can we solve the questions from the textbook? These are the questions from your textbook. Mark stress in the following words. Perception. So TION, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, TION ആണെങ്കിൽ the stress will fall on the penultimate syllable. So perception, sepനെ you have to underline, that is where the stress falls. Perception. Open, an open book. So open is an adjective. We learned that open is a disyllabic adjective, and therefore the stress will fall on the first syllable. Open. ആദ്യം ഇതിൽ വിടും. Noun നമ്മൾ പഠിച്ചു, 2 syllable noun ആണെങ്കിൽ again the stress will fall on the first syllable. Pity. Pity is a noun. It is 2 syllables, pit and e, and therefore the first part, the pit part, will be stressed. Pit e, pit e. All right. So pity is a disyllabic noun, and therefore the first syllable will be stressed, and first syllable is a tonic syllable. What is a stress syllable called? Tonic syllable. Kindness. Kindness is a noun, therefore kindness, 2 syllables, the kind part will be stressed. In most in most cases it will be like that. Baseness, base will be stressed. Hoarseness, horse will be stressed. Rareness, rare will be stressed. An exception is awareness, where aware, ഇവിടെയാണ് stress വീഴുന്നത്. Awareness എന്നല്ല പറയുന്നത്, awareness. All right, awareness. All right. Now see here, suppose advice is given and this is a noun. See നോക്കണം, ഈ see നോക്കണം. So advice is a noun, in which case you have to underline the first syllable, and if advice is coming with an s, it is a verb, therefore you have to stress the second syllable. Okay, so these are the clues that you can use to actually mark stress if it comes for your exam. Now, what are strong and weak forms? See, function class words. What is function class and form class words? All right. There are words, different types on it. There are words like nouns, verbs, adjectives, adverbs. All right. It's like a meanings all the words, Anna. All right. But cat, bat, sit, all these nouns, verbs, adjectives, adverbs, these are called form class words. They have a meaning and all. Function class words are words like determiners, articles, prepositions, those, this, that, in, out, and the angatella words, articles, and the. All these are called function class words. All right. Determiners, particles, prepositions, etc. Now you have to remember that function class words are usually stressed, and most of them tend to are not stressed, and most of them tend to weaken. These function class words നമ്മുടെ sentence വായിക്കുമ്പോൾ function class words usually stress ചെയ്ത് വായിക്കാറില്ല, unless and until the meaning is like that. All right, and these function class words have a strong form and a weak form. All right, if function class words run a strong form and weak form on other, form class words do not have a strong form and weak form. They only have one form. All right, they are just the way they are. So words have a strong form and one or more weak forms. This phenomenon is called gradation. And a gradation എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ strong form and weak form ആയിട്ട് ഉള്ള existence-നെ it is called gradation. You understand? All right, so it is called gradation. And form class, as we know, are nouns, verbs, adjectives, and adverbs. And function class are determiners, particles, preposition, etc. So, എങ്ങനെയാണ് ഈ strong form and weak form? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പം A എന്നുള്ളത്, A, the strong form is A girl. അങ്ങനെ പതിയെ പറയുവാണെങ്കിൽ you can say a girl. Weak form is a girl. All right, so we say a pen. പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ a pen എന്നേ പറയുള്ളൂ. A pen എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. You can say a pen. An, you say an. So പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? An egg.
An egg എന്ന് പറയുന്നത് an egg എന്ന് എടുത്തെടുത്ത് പറയാൻ ചിലപ്പം people won't get time, so they say an egg. So you see egg ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല, an egg എന്നൊന്നും പറയില്ല, an egg. Alright, because egg is a form class word, it is a noun and it's a form class word and it'll always be like that. But an is a function class word and therefore it will have a strong form like an and a weak form like n. The, for instance, vowel ന്റെ കൂടെ the എന്ന് പറയും, consonant ന്റെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ the എന്ന് പറയും. So the egg, if it's stressed and said, you can say the egg or you can say the egg. You understand? So in the same way, pronouns അങ്ങനെ വരാം. So you can say he, സാധാരണ പറയുമ്പോൾ he എന്ന് പറയാം, he എന്ന് പറയാം, e എന്ന് മാത്രം കേൾക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസും ഉണ്ട്. When he came അല്ല when he came എന്നെടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. When he came, him can be pronounced strong form is him. Speedy പറയുമ്പോൾ im എന്ന് കേൾക്കും. I met him. See, it's understood. I met him. You don't have to say like that. I met him. You understand? His and is. This is his pen. This is his pen. His, do you listen to his? Not really. This is his pen. Or she. Where is she? So you don't say where is she. Say where is she? Her. Alright? Strong form is her. It can also become her. I gave her a book. I gave her a book. I gave her a her എന്ന് പോലും കേൾക്കത്തില്ല. I gave her a book. Do you understand? You. So you can say you. So if you're emphasizing you can say you, please come here. Or why don't you come with me? Why don't you come with me? You understand? So there you and the kekatilla. Them. In this way, there is a whole lot of words which has a strong form and a weak form, basically function class words. Okay? So remember, form class words have only one pronunciation, while function class words can have many pronunciations. That is a strong form and many weak forms. For instance, in Tom and Jerry la form class words ഏതൊക്കെയാണ്? Tomum, Jerryvana. For instance, in Tom and Jerry, the pronunciation of Tom and Jerry, Tomum, Jerryum does not change. But and in the pronunciation will have a strong form and many weak forms. For instance, and in the strong form and then and weak forms like and, n, etc. Tom and Jerry. നല്ലൊരു weak form, a very weak ആയിട്ടുള്ള form ആണ് Tom and Jerry. 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 You understand? Tom and Jerry. When you say fast and വളരെ ചുരുങ്ങി പോകും, you say Tom and Jerry. Bread and butter. You understand? It's hardly heard. And knowledge is hardly heard, but you understand the concept. You understand the idea. Bread and butter. Tom and Jerry, and so on. So that is strong and weak forms. See many words in the strong form and weak form from the notes that is in the Telegram channel. You can actually have a look at it. Okay, kore words in the strong and weak forms I have put here. All right, so that's it for now. Please watch this video at least twice and then go through the notes. I'm sure it will be of help. Thank you.